Start with the second problem. Second problem is a post-tension pre-stressed concrete beam of 50 meters span is subjected to a transfer pre-stress force of 9.38 meganewton. Transfer of force is at 28 days strength. Profile of cable is parabolic with maximum eccentricity at mid-span section as 1100 mm. Determine the loss of pre-stress and find the jacking force required. The beam is subjected to a live load of 24 kN per meter and the jacking is done at both the end of the beam. Use the following data. They have given a data also. Original pre-stressing force, it is nothing but P naught. Here they had asked us, they told no that 9.38 since they have mentioned it as in a transfer pre-stress force, so we have to take it as a P. It is not P naught. They have given it as 9,47,100 mm square and the area of the steel has been given 8,930 mm square. Moment of inertia has been given I equal 6,224 into 10 to the power of 8 mm to the power of 4. Anchorage slip is 2.5 mm per anchorage. Loss due to relaxation of steel is 2% and creep coefficient they have given it as 1.2. Friction coefficient, that is nothing but your mu, is 0.25. Wobble coefficient K value has been given 0.0015 per meter. Modulus of elasticity of the concrete 38.2 gigapascal and modulus of elasticity of the steel, that is ES, equals 210 gigapascal and the density of the concrete also has been given, and here they have given a beam with the tendons. Okay, so here the density of the concrete, they are taken it as a live load. Live load they have given it as 24 kilonewton per meter. It's not density of concrete is different, and the live load they have given it as in the figure itself they have given, so it is different. The live load whatever they have given it as 24 kilonewton per meter, and here the eccentricity it has been mentioned in the question. It has been mentioned that is eccentricity is 1110 mm. They have mentioned it in the question itself. So here it is there now, so that one. So here is an eccentricity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಟೆಂಡನ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ವರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಆ ಎರಡು ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 by 1 ಏನಾದ್ರು ಕೇಬಲ್ಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಆಗ 1 by 1 ಮಾಡಿದಾಗ there will be a losses. Okay, only one cables ಇತ್ತು, ಆ one cableಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ there will be a no losses. So for that reason here let us start now. The initial pre-stress force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ they have given it as 8,930 mm square. So we have written here. Therefore initial pre-stress na calculate ಮಾಡೋಣ. Initial pre-stress is equal force divided by area of cable. Okay, so force is 9.38 and area of the cable is 8,930. Area of cable or steel, it is nothing but one another same. So when we simplify it, we get it as 1050.4 Newton per mm square. So whereas coming to this first loss due to elastic deformation, since only one cable is pulled simultaneously, hence there is no loss. It means that here ಇಲ್ಲಿ question ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, only one cable is here. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದೇ ಕೇಬಲ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಈ ಸೈಡು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೇಬಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಗರಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋ ಲಾಸಸ್. ಯಾವಾಗ? ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 IS 1343 ಈ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಇದೆ. ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ 0.0002 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 10 ಆಫ್ T+2 ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶ್ರಿಂಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮಿಗೆ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS ಇಂಟು ES. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ CS ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0002. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 0. ಕ್ರೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 0.0002 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you substituted direct value and ES is nothing but modulus of elasticity of the steel ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೆರಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ, 0.0002 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 10 ಆಫ್ T+2. ಲಾಗ್ 10 ಆಫ್ T ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 28 days ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ 28 days. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 28 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. So it means that it is 28 days. T value is 28 days. To T value 28 days epsilon CS equals ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.354 into 10 to the power of -4. Now you substitute all the value. Now you know your epsilon CS value, you know your modulus of elasticity of the steel value. So substitute all those value and finally you arrive with 28.43 Newton per mm square. Okay, next the loss due to creep you have to calculate it. Loss due to creep, the next loss is loss due to creep. The loss equals 5 into FC into m. Okay, 5 value in the creep coefficient value they have given in the question, that is 1.2. Here they have given no creep coefficient is 1.2. The same thing, creep coefficient is 1.2 have given. Modular ratio, you know the formula already, that is modulus of it is a ratio between modulus of elasticity of the steel to modulus of elasticity of the concrete. When you substitute it, you get your m value as 5.5. Now while calculating a FC, since it is parabolic cable, okay, since it is parabolic cable, we have a formula, is it not? When it is a parabolic cable, it is different form to calculate it. So before that we have to calculate the dead load of the beam. Okay, dead load of the beam is area into density of the concrete. So area of the concrete is how much they have given it as 9,47,100. Area of the concrete into density of the concrete, when you do it, 22.73 kilonewton per meter. Then live load of the beam, they have given it as live load is 24 kilonewton per meter. So it is 24 kilonewton per meter. So when you add both the things, total load will be 46.73 kilonewton. And you have to calculate the total moment. Since it is UDL, the load which is acting in the form of a UDL, so to calculate the moment we have a formula, that is WL square by 8 anta ide. UDL ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to use this formula. ಆಯಿತಾ, ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ 24 kilonewton. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ WL square by 8. ಸೊ WL square by 8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 14,603.12 kilonewton meter. Okay, now calculate the moment of inertia also has been given in the question itself. Moment of inertia, it is given where it is given 6,224 into 10 to the power of 8 mm to the power of 4. So moment of inertia has been given. So now you know your FC formula. FC formula is P by A plus PE by I into E minus M by I into E. So since it is at the support, so we have to calculate at the support and at the mid span. Okay, FC value we have to calculate at the support and at the mid span. So whichever is the maximum value, that will be considering it as an FC value. Okay, so since it is at the support, we are calculating it P by A, and here the E value, it is eccentric value at the support will be 0. Okay, so since it is 0 multiplied by anything is 0. Okay,
Next, here it is 0 by anything is 0. So here also eccentricity ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಿಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 9.9 Newton/mm². ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮಿಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so here midspan P value is known, A value is known, and whereas I value is known, and E value 1100 mm eccentric distance anta question alli they have mentioned it. At the midspan the eccentric value is 1100 mm, so that we have mentioned it over here. And even moment value we have calculated, and we have to substitute your moment of inertia value and eccentricity value. So when we simplify it, we get it as 2.33 Newton/mm². So here is in a beam structure. So here the support value, midspan and support, the live load is 24 kilonewton, and at support we got a average stress as 9.9 Newton/mm², and at midspan we have gotten an average stress as 2.33 Newton/mm². So we'll join this from 9.9 to 2.33, we join this, and we have to find out this difference, no? Because it's a parabolic variations we have got it, and this is 9.9 minus 2.33 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದು 7.57. ಸೊ we have got that as okay. After that we have to calculate the average stress of FC. Okay, so for that, since it is parabolic cable, here look at this, 2.33 plus 2/3 of, because this portions 2/3 of 9.9 minus 2.33, we get it as FC value as 7.37 Newton/mm². ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತು. ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 7.37 Newton/mm². ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ರೀಪ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟಿಗೆ, ಕ್ರೀಪಿಂದ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? 5 × FC × M. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ನಾವು ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ modular ratio, that is nothing but it is the ratio between modulus of elasticity of the steel to modulus of elasticity of the concrete. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. modulus of elasticity of the steel to modulus of elasticity of the concrete 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7.37 Newton/mm². ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ? 48.64 Newton/mm² ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ? 2% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2% ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನು P0 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ P0 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು P, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2% ಆಫ್ 1050.4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 21 Newton/mm². ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಂಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಲಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ES ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2.5 mm per anchorage. Okay, whatever the given anchorage. So for that, now so loss equals 2.5 delta value, and ES value is 210 into 10 to the power of 3 divided by L value, the span of the beam value, into 2, because 2 number of anchorages has been given. Look at here, the anchorages are 1, 2 number of anchorages have been given. In the questions also they have not mentioned it as, but here 2 number of anchorages has been given. That's the reason we have taken it as 2 multiplied by 2. So when we simplify it, we get it as loss due to anchorage slip as 21 Newton/mm². Next, it is loss due to friction. Okay, when the cable is pulled from both the ends, okay, the slope equals alpha equals 4E by L. That formula we have studied about here. If the cable is parabolic, the slope equals 4E by L. So that was for loss due to friction. Okay, so here is a theory. In the question I have given, I mean notes I have sent it, no, take up Xerox of it
then it will be easy. Since it is parabolic equation, so slope equals alpha equals 4e by L. 4e value we know that, eccentricity value, L value we know that, that is span of the beam. So when we simplify it, we get this value 0.088. So next, x equals L by 2. Okay, it should be in meter only, 25 meter, it should be in meter only. Now you know all the values, simplify it with the formula P naught into mu alpha plus kx. P naught, it is nothing but initial, that is your initial pre-stress you calculated it now, initial force you calculated now, initial pre-stress value into mu value already has been given in the question itself, and alpha value now we have calculated. Since it is parabolic, it is 4e by L. In case if it is linear, it is 2e by L. Is it not? So 2e by L. So notes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 25 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 62.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm². ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ರೀಪಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಿಂಕೆ ಇದ್ದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲು, ಆ್ಯಂಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 181.56 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm² ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 181.56. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ 1050.4 ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1050.4ನ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 17.28%. ಅದೇ ಥರ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಜಾಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು? 1050.4 ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 181.56 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8930. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 11 × 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜಾಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 11 ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್.